నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. రాష్ట్రంలో ప్రజాపాలన ప్రారంభమైందన్న గవర్నర్. ప్రజా ఆకాంక్షల మేరకు ముందుకు సాగుతామని వెల్లడి. రెండు లక్షల రైతు రుణమాఫీకి త్వరలోనే కార్యాచరణ. అసైన్డ్ పోడు భూములకు పట్టాలిస్తామన్న గవర్నర్. ప్రాజెక్టుల అవినీతి అవకతవకలపై విచారణ జరిపిస్తాం. ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టామన్న తమిళిసై. గత ప్రభుత్వంలో రాష్ట్రం దివాళా తీసిందన్న గవర్నర్. ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచడమే లక్ష్యమని వెల్లడి. ఆరు నెలల్లో మెగా డిఎస్సి ప్రకటిస్తాం. ఏడాదిలోపు ఉపాధ్యాయ భర్తీలు చేస్తామన్న తమిళిసై. అణచివేత అప్రజాస్వామిక పోకడలను తెలంగాణ ప్రజలు సహించారన్న గవర్నర్ తమిళిసై ప్రభుత్వంలో ప్రజలు స్వేచ్ఛావాయువులను పీల్చుకుంటోందని వివరించారు. ప్రజల ఆశలు ఆకాంక్షలు నెరవేర్చే దిశగా కృషి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల వేళ ప్రకటించిన అన్ని డిక్లరేషన్లు అమలు చేస్తామన్న గవర్నర్ ప్రాజెక్టుల్లో జరిగిన అవినీతి అక్రమాలపై విచారణకు కట్టుబడి ఉన్నామని వివరించారు. ఆ దిశగా ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టినట్లు గవర్నర్ వివరించారు. అమరవీరుల కుటుంబాలకు 250 గజాల ఇంటి స్థలం, గౌరవ భృతి సహా వ్యవసాయానికి 24 గంటల విద్యుత్ ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు. కొత్త ప్రభుత్వానికి అభినందనలు తెలిపారు. ప్రజాసేవలో విజయం సాధించాలని కొత్త ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారని ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ తమిళిసై ప్రసంగించారు. People in Telangana state have given a clear verdict to liberate themselves from the 10 years of repression in the recently concluded elections. Their message is clear and loud. I appreciate the collective wisdom of the people. Telangana is breathing fresh air of freedom and liberty now. Telangana is liberated from autocratic rule and dictatorial tendencies. The people's verdict unequivocally stated that it would not tolerate any repression. This verdict became a cornerstone for civil rights and democratic rule. The iron barricades that divided the rulers from the people have been dismantled. I feel proud to say that the glass houses and the obstacles have been removed and the true people's governance has begun. Our governance is moving forward and taking steps in this direction. The Prajavani program is the first step in this direction for the entire country. The Telangana state was formed as per the aspirations of 4 crore people. The supreme sacrifices of the youth and the relentless struggle of students. My government is on the firm view that elected governments should govern keeping in view the sacrifices made by people, and they should act with the utmost responsibility. My government's aim is to govern keeping in view the aspirations of martyrs, the struggles undertaken by the students, and the desire of civil society. I convey that the present elected government thanks all the people, parties, leaders, and then UPA government and the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh for creating a separate Telangana state in 2014. Respecting the decades-old aspiration of people, on behalf of 4 crore Telangana people, the present government thanks Mrs. Sonia Gandhi, the then chairperson of UPA, for the key role she played in the process of creating Telangana into a separate state. I once again pay my humble tributes through this house to the martyrs who laid down their precious lives. At the time of elections, we gave word to the people that we would get Indrama Rajyam in Telangana. We made it clear that there would not be any repression or dictatorial tendencies in the governance. We have declared 6 guarantees for the welfare and development of the people. In time, with promises made, Chief Minister Shri Revanth Reddy Garu signed the file giving legal sanctity to the 6 guarantees soon after his swearing in. This proved the commitment and dedication of our government. My government is taking the first step along the path of welfare for the people of the state.
My government will stand by each and every promise it has made. Within 48 hours of entering the governance, my government has implemented 2 out of 6 guarantees. My government's aim is to make women in Telangana state prosperous as Mahalakshmis. As part of this, women are given free travel facility in the RTC buses, and I am happy to inform you that this free travel scheme came into being on December 9th. Other promises made under the Mahalakshmi scheme will be implemented very soon. My government has a definite plan to provide better medical and health services to the poor. No one should lose his or her life because he or she is poor. My government's topmost priority is public health. Hence, the government has revamped the Rajiv Arogyasri scheme, which was implemented during the Congress regime in the past. Rajiv Arogyasri became very popular and talked about in the country. I am happy to inform you that Rajiv Arogyasri was revised, keeping in view of the increase in medical expenses and to suit to the present day needs, and its services are broadened. Under the new Rajiv Arogyasri scheme, the poor can avail medical facilities up to 10 lakhs. My government has started the implementation of the second guarantee in this manner. This will provide succor to poor and middle class families to a great extent. The government will lay out a definite and time-bound action plan to implement other guarantees promised in the poll manifesto, such as Mahalakshmi scheme, Raitu Bharosa, Griha Jyoti, Indrama houses, Yuva Vikasam, and Chayuta within 100 days of its governance. The government is dedicated to implement each and every promise it made in the party manifesto, and the government will stand by it. The government is making this promise through this house as a witness. Let me inform people through this house that the administration is actively preparing an action plan based on the promises made in the poll manifesto. We are assuring people in the state that we will implement the Varangal declaration made for farmers, the Hyderabad Yuva declaration made for youth, the SC and ST declaration announced in Chevella, and the BC declaration promised in Kamareddy, and its letter and spirit very soon. As promised, we will identify the families of martyrs, allot them 250 square yards of the houses sites, and also pay them a honorarium. Our government is committed to provide quality, uninterrupted power supply to the agriculture sector. As promised in the declaration, we will give a minimum support price for each and every crop. There will be an action plan to waive the farm loans to the tune of rupees 2 lakhs. As promised during the elections, we will take up an action plan to give pattas to the assigned lands and podo lands. We have promised people that we will order an inquiry into the irregularities committed and lack of quality and corruption in the construction of the Medigatta and Annaram barrages of Kalishwaram project. Our action plan will be in this direction. The government is committed to protecting and getting Telangana state's rightful share of Krishna river water. Our aim is to get national status for the Palamuru Rangareddy irrigation project, which is a boon to South Telangana. Our government has decided to complete the project and make Palamuru, Nalgonda and Rangareddy districts into a fertile districts. Our government's aim is to complete the Dr. B.R. Ambedkar Paramita Chavella project started in the previous Congress regime and provide irrigation water to the upper region of the Adilabad and other districts. We will implement each and every promise we have made to the youth. We will fill up the teachers' post by conducting the mega DSC within the 6 months. We are happy to inform you that the government has already begun the exercise to clean up the TSPSC.
We will take steps to fill up 2 lakh vacancies within 1 year. Our government will soon be launching an action plan to provide house sites to the homeless and give rupees 5 lakh financial assistance for the construction of houses under the Indirama housing scheme. Under this scheme, SCs and STs will get 1 lakh additional amount. My government has observed that a majority of the complaints received under Prajavani are land related. This is the reason why during the elections we have promised that we will replace Dharani portal and its place the Bhumata portal, which will be introduced, which will be transparent and solve all land related issues. I am happy to inform you that very soon an action plan will be put in place in this regard. We will constitute a land commission to protect government lands. The poor will be given rights to the 25 lakh acres of land distributed by the previous Congress government as part of the land reform program. My government has decided to take stringent measures against the use of banned drugs and narcotics in the state and to totally eradicate them. The government is very keen to totally eradicate the narcotic drug menace. Like the elite and exclusively greyhounds and the octopus, a full-time director is appointed to the Telangana State Anti-Narcotic Bureau. My government's action plan started is not just to control the drug mafia, but to totally eradicate them. In Telangana State, there should be no mention of or talk about the banned drugs. The government is very serious about the matter as it is harming the youth and destroying their career and future. I am making it very clear from the House that no one will be spared if they are accused in the drug case. Hyderabad is not only a capital for Telangana state, but also a perennial revenue resource that generates income for the welfare and development of the poorer sections of society. Hyderabad got this financial strength because of the previous Congress-led governments which developed it to reach this goal. For information technology to metro rail, Shamshabad International Airport to ORR, and the entire world-class infrastructure was planned and developed during the Congress governments. Hyderabad's topography would have undergone a sea change had it its ITIR project and announced by the then UPA government. In 2013 came into being. My government is now trying to bring back this past glory. We have launched an action plan to clean up the Musi River and turn its lacunae that took place in the financial management, where wasteful expenditure is indulged in and where financial irregularities took place. Without putting a financial burden on the people, we want to bring in financial prudence and offer governance and welfare to the people. This is our government's aim and goal. In the last 9.5 years, all the institutions have been destroyed. The institutions and organizations that should work democratically have been unfortunately degraded to serve individuals. We will not augur well in a democracy where institutions indulge in individual worship. My government has decided to change this trend and situation. We will restore the core values of the legislature and executive. We have no qualm about talking constructive criticism from the opposition parties. Our government will not discriminate with regard to development. In my government, legislatures from any party can seek help and cooperation for the development of their assembly constituencies. We will usher in transparency in governance and administration. The secretariat will not be mere decorative symbol. We will respect the constitutional institutions. This is not a feudal rule. We will instill confidence in people that this is real democracy. Our government will render justice to all those sections that were subjected to discrimination and oppression. The government will stand by them.
We will take into consideration all sections of people, farmers, students, employees, the poor, SC, ST, BC, minorities, retired employees, martyrs' families, people who catchment area into an employment generation zone. Our government's aim is to develop the city in all directions. My government is committed to decentralizing of development in Telangana state. The government is planning to divide the state into 3 zones, with Hyderabad as the center, 1 zone in Hyderabad city, which is inside the outer ring road, and the second zone in the area between the ORR and the proposed regional ring road, and the third zone is outside the regional ring road. Our government will prepare plans accordingly. Owing to the bad governance of the previous government, the power utilities are in deep financial crisis with a staggering debt of rupees 81,516 crore. They have incurred losses of rupees 50,275 crore. Similarly, the Civil Supplies Corporation has rupees 56,000 crore as debt and rupees 11,000 crore as losses. Each and every department has incurred huge debts. Loans raised indiscriminately from every corporation have pushed the state into financial mess and crisis. The entire financial discipline in the state is destroyed. There is no fiscal discipline or financial prudency. My government is focused on strengthening the derailed financial situation. అసెంబ్లీ ప్రాంగణం వద్ద భారాస ఎమ్మెల్యేలు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. ప్రసంగం పూర్తిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను చదివినట్టుగానే ఉంది తప్ప గత ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడానికే జాయింట్ సెషన్ ఉపయోగించుకున్నట్టుగా ఉన్నది తప్ప కొత్తదనం ఏమీ కనిపించలేదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. దురదృష్టం ఏంటంటే గత 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణలో తిరోగమనంలో ఉన్నదన్నట్టుగా ఆమె మాట్లాడింది. కానీ తెలంగాణ జాతీయ స్థాయిలో అనేక రంగాలలో అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలులో రోల్ మోడల్ గా వ్యవహరించింది. జాతీయ స్థాయి సంస్థల నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనేక అవార్డులు అందుకున్నదనే విషయాన్ని ఆమె మర్చిపోయింది. వాస్తవంగా ఒకవైపు ఆర్బీఐ గాని నీతి ఆయోగ్ గాని యుఎన్ఓ లాంటి సంస్థలు అనేక ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ను మెచ్చుకొని అవార్డులు ఇచ్చిన సంగతి గవర్నర్ గారు మర్చిపోవడం దురదృష్టకరం. తెలంగాణలో పంటల విస్తీర్ణం పెరిగింది, పంటల దిగుబడి పెరిగింది అనేది సత్యం. హర్యానా, పంజాబ్ రాష్ట్రాలను తలదన్ని వరిధాన్యం దిగుబడిలో తెలంగాణ మొదటి స్థానం సంపాదించింది. సంవత్సరానికి 3 కోట్ల టన్నుల వరిధాన్యం దిగుబడి అవడము ఇది సత్యము, ఇది ఒక రికార్డు. 24 గంటల కరెంటు అన్ని రకాల వినియోగదారులకు 24 గంటల కరెంటు తెలంగాణలో అందిస్తున్న మాట వాస్తవం. విద్యుత్ వినియోగంలో తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో ఉన్నది అనేది సత్యం. తలసరి ఆదాయం గణనీయంగా పెరిగింది తెలంగాణలో అనేది ఆర్బీఐ చెప్పిన మాట. హైదరాబాద్ అభివృద్ది అనేది సత్యం. ఐటీ ఉత్పత్తుల ఎగుమతిలో కూడా హైదరాబాదు ఒక బ్రహ్మాండమైన అభివృద్దిని సాధించింది అనేది సత్యం. పట్టణ సుందరీకరణ అనేది ఒక సత్యం. స్టేట్ ఓన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ ను పెంపొందించుకోవడంలో, అభివృద్ది చేసుకోవడంలో తెలంగాణ నెంబర్ 1 అనేది ఆర్బీఐ చెప్పిన మాట సత్యం. అదేవిధంగా ఇంకా అనేక విషయాలలో ఇవాళ పట్టణ సుందరీకరణ విషయంలో గాని, పల్లె ప్రగతి విషయంలో గాని, పట్టణ పచ్చదనము, పల్లె పచ్చదనం విషయంలో గాని, గ్రీన్ కార్పెట్ పెంచే విషయంలో గాని అనేక అవార్డులు జాతీయ స్థాయి సంస్థల నుంచి తెలంగాణకు వచ్చింది. ఇవన్నీ వారు చెప్పడం మర్చిపోయి వారు గవర్నర్ గా గతంలో ఏం మాట్లాడారు, ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడారో ఒకసారి సమీక్ష చేసుకుంటే బాగుంటుంది. గత ప్రభుత్వము గత 10 ఏళ్లలో రిప్రెషన్ కొనసాగింది అని చెప్తున్నారు. గవర్నర్ గా ఆ మాట వారు చెప్పడం సరైనది కాదు.
వారికి శోభ కూడా ఇవ్వదు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ప్రజలందరూ ఏదో లిబరేట్ అయినట్టుగా సంతోషపడుతున్నట్టుగా వారు మాట్లాడడం కూడా సరి అయింది కాదు. తెలంగాణ ప్రజలు పోరాటం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మెడలు వంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన ఒత్తిడి తీసుకువచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ మెడలు వంచి తెలంగాణ సాధించుకున్నారు. ఈ 10 సంవత్సరాల కాలంలో తెలంగాణ ప్రజలు స్వేచ్ఛా వాయువులను పీల్చారు. 2014లోనే తెలంగాణ లిబరేట్ అయింది. ఇప్పుడు కొత్తగా తెలంగాణ లిబరేట్ అయిందని గవర్నర్ గారు మాట్లాడడం, స్వేచ్ఛా వాయువులు ప్రజలు పీల్చుకుంటున్నారని మాట్లాడడం చాలా దురదృష్టకరం. ఇది ఆమెకి ఏమాత్రం కూడా శోభనివ్వదు అని చెప్పి ఆ స్థానంలో ఆ స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి మాట్లాడవలసిన విషయాలు కాదు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు. అదేవిధంగా అబద్దాలు చెప్పడం వలన, అసత్యాలు చెప్పడం వలన గవర్నర్ గారి స్థానాన్ని అబాస్పాలు అవుతుంది తప్ప ఆ స్థానానికి శోభ మాత్రం రాదు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నారు. గవర్నర్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించిన 6 గ్యారంటీలు గవర్నమెంట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ రకంగా అమలు చేయబోతున్నాం, 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తామని చెప్పారు. దానికి ఇదమిద్దమైన రోడ్ మ్యాప్ లేదు, దానికి ఇదమిద్దమైన ప్రణాళిక లేదు. అది చెప్పకుండా మిగతా అన్ని విషయాలు చెప్పారు. ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం. కొత్తగా గవర్నర్ గారు ఈ సెషన్లో ఏదో చెప్తారని ఆశపడ్డాం. ప్రభుత్వం యొక్క జనరల్ గా గవర్నర్ గారి అడ్రస్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ప్రభుత్వం యొక్క పాలసీలను స్పెల్ చేసే విధంగా ఉంటుంది. అభివృద్ధికి సంబంధించిన, సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన, అమలుకు సంబంధించిన రోడ్ మ్యాప్ ఉంటుంది. ఈ రెండు కూడా ఈ రోజు గవర్నర్ అడ్రస్ లో లేవు. ప్రభుత్వం యొక్క పాలసీలు సరిగ్గా స్పెల్ అవుట్ చేయలేదు. అభివృద్ధికి సంబంధించిన, సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలుకు సంబంధించిన రోడ్ మ్యాప్ ను కూడా దీంట్లో సరిగా స్పెల్ అవుట్ చేయలేదు. దీనిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఉంటే గవర్నర్ గారు బాగుండేది. ఆ ప్రసంగానికి కొంత ప్రజల నుంచి స్పందన లభించేది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, గవర్నర్ గారు పూర్తిగా గవర్నర్ గారి చేత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని అసత్యాలు చెప్పించింది. దీన్ని ప్రజలు గమనించవలసిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. తాజా అంశాన్ని చూస్తున్నాం. సిద్దిపేట జిల్లా చిన్న కోడూరు మండలం రామునిపట్లలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. తుపాకీతో కాల్చుకుని కలెక్టర్ గన్మెన్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. భార్య, 2 పిల్లలను చంపి గన్మెన్ నరేష్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఇక మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి రామకృష్ణ అడిగి తెలుసుకుందాం. రామకృష్ణ, చెప్పండి, గన్మెన్ ఆత్మహత్యకు కారణాలేంటి? పోలీసులు ఏమంటున్నారు? మరి సిద్దిపేట జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్ వద్ద గన్మెన్ గా పనిచేస్తున్న ఆకుల నరేష్ ఉదయం ఆత్మహత్య పాల్పడ్డాడు. అతనితో పాటు తన భార్య చైతన్య, కుమారుడు రేవంత్, కుమార్తె హేమశ్రీలను కూడా తన గన్తో కాల్చి చంపినట్లు కూడా తెలుస్తుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉన్నాయా, లేకపోతే ఇతర ఒత్తిడిలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనే వివరాలైతే పూర్తిగా తెలియాల్సి ఉంది. అతను సిద్దిపేట జిల్లా చిన్నకోడూరు మండలం రామునిపట్ల గ్రామంలో నివాసం ఉంటున్నాడు. రోజువారీగానే విధులకి రావాల్సి ఉండగా విధులకు హాజరు కాకపోవడంతో అనుమానం వచ్చి స్థానికులైతే ఇంటి వద్ద వెళ్లి చూడగా తలుపులు వేసి ఉండడంతో తలుపులు బద్దగొట్టి చూడగా కుటుంబ సభ్యులు మొత్తం విగత జీవులుగా పడి ఉన్నారు. అయితే ఇప్పటికే పోలీసులు అయితే ఈ ప్రమాదం ఎందుకు జరిగింది, ఎందుకు చనిపోయాడు అనే విషయాల మీద ఆరా తీస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు అయితే ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. మొదటి నుంచి అయితే కూడా భార్యాభర్తలు అయితే గొడవ పడినట్లు కూడా ఏం లేదని కూడా స్థానికులు చెప్తున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉండటం వల్లనే ఈ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారా అనే విషయాలు అయితే తెలియాల్సి ఉంది. ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికైతే మనకున్న సమాచారం ప్రకారం 4 కుటుంబ సభ్యులు చనిపోయినట్లు కూడా తెలుస్తుంది. నరేష్, ధన్యవాదాలు రామకృష్ణ. భారాస అధినేత కేసీఆర్ యశోద ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఆయన్ను బంజారాహిల్స్లోని నందినగర్ నివాసానికి కేటీఆర్, హరీష్ రావు తీసుకెళ్లారు. 6 వారాల పాటు విశ్రాంతి అవసరమని వైద్యులు సూచించారు. ఎర్రవల్లిలోని వ్యవసాయ క్షేత్రంలో జారిపడిన కేసీఆర్ వారం రోజుల క్రితం ఆసుపత్రిలో చేరారు. వైద్యులు ఆయనకు తుంటి మార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేశారు. అప్పటి నుంచి ఆసుపత్రిలో ఉన్న కేసీఆర్ కోలుకోవడంతో వైద్యులు డిశ్చార్జ్ చేశారు. ప్రతిరోజు యశోద నుంచి వైద్యులు కేసీఆర్కు ఫిజియోథెరపీ చేయడానికి నందినగర్లోని తన నివాసానికి వెళ్లనున్నారు. వారం రోజుల తర్వాత మరోమారు కేసీఆర్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని రివ్యూ చేస్తారు.
కార్మికుల సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉన్న వారికే సింగరేణి ఎన్నికల్లో పట్టం కట్టాలని తెజస అధ్యక్షుడు కోదండరాం కోరారు. ఇన్నాళ్లు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒకరిపై ఒకరు నెపం నెట్టుకుంటూ కార్మికుల కష్టాన్ని వృధా చేశాయని ఆరోపించారు. సింగరేణి ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా భూపాలపల్లి ఏరియాలోని సింగరేణి గనులు, ఓపెన్ కాస్టులు, జీఎం కార్యాలయం, వర్క్షాప్, ఏరియా ఆసుపత్రుల్లో ఆయన పర్యటించారు. ఆరోగని వద్ద కార్మికులతో జరిగిన గేట్ మీటింగ్కు హాజరైన కోదండరాం హెచ్ఎంఎస్ను గెలిపించాలని కోరారు. సింగరేణిలో మితిమీరిన రాజకీయ జోక్యంతో భారాస ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పారన్నారు. హెచ్ఎంఎస్ గెలిస్తేనే కార్మికుల సంక్షేమం సాధ్యమవుతుందన్నారు.